Well, hello everyone, and welcome to our channel 361 Physics. And here we are presenting our second video related with wave motion and mechanical wave. And this part is completely based on the discussion of MCQ questions. Okay, so let us begin with first question. And in this question, it is said that which of the following is not true for the progressive wave, and the equation of wave is given here, and the parameters x and y, this is particle displacement, and this is the position of wave, and this is the time lapse. So it is these two parameters are given in centimeter, and time is given in seconds. These are provided data for this particular question. So which is not true? We are here to focus that which expression or which parameter or which option is not true is the correct option for this question. Okay, so let us check first of all. So to check this, we have to just compare this equation with uh, this kind of equation sine, okay, 2 pi and small t by capital T minus small x by, and this is what lambda. Okay, so if you do not remember this kind of equation, so we have to do some calculation here first of all. So that's why we have to begin from the basic formula of progressive wave, which is as y equal to a sine omega t minus kx. This is the basic formula for progressive wave, and on modification of this parameter, that means omega, if we replace omega by 2 pi by t, and this k wave vector or propagation constant by 2 pi by lambda, and by taking this 2 pi as common, we can get this kind of relation. Okay, so on comparison, we can easily say that the amplitude of this wave is 4. That's why this is correct. And in second option, the wavelength is 100 centimeter. So on comparison with this equation, with the provided equation, we can say that wavelength is 100 centimeter. That's why this is also correct. And to find out the frequency, just we have to compare the time period here. The value of time period is 0.02, and also we know that the frequency is inversely proportional, or the relationship between the frequency and time period is frequency equal to 1 by t. To calculate the frequency, just we have to put here 1 by 0.02. Okay, and to solve this, uh, just write here 100 and it will be 2. So the value of frequency is 50 hertz. That's why these three options are correct option. Now we have to check uh, the fourth option. Though we are here confirm that the fourth option is incorrect option, but this option is correct for the given question. Okay, because we have to find out here the which is not true. Okay, so option D is correct option for this question. Okay, we can check whether this option is also correct. That means the velocity or wave velocity for this progressive wave is 2 centimeter per second or not. Okay, but we have already checked all three parameters. That's why we are here sure that option D is correct option for this particular question. It's a so म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु यो बुझिएन भने हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि y इक्वल टु 4 sin 2 pi small t by 0.02 minus x by 100 लाई
यो फर्मेट मैले अब सम्झेको छैन भने एटलिस्ट यति चाहिँ सम्झिनु पर्छ। यो हाम्रो प्रोग्रेसिभ वेभको इक्वेसन हो र यसलाई मोडिफाई गर्यो यही प्याटर्नमा, मोडिफिकेसन गरेर कम्पेरिजन गर्दाखेरि इन द प्लेस अफ ए वी गेट द भ्यालु 4, मतलब एम्प्लिट्युडको भ्यालु 4। यो करेक्ट छ, हामीलाई नट ट्रु निकाल्नु छ, मतलब यो ट्रु हो। त्यसै गरी सेकेन्ड अप्सनमा वेभलेन्थ भन्दैछ, सो इजिली एक्स बाई यहाँ 100 छ, यहाँ एक्स बाई लेम्डा छ, लेम्डाको प्लेसमा यहाँ 100 छ, त्यसले 100 सेन्टिमिटर वेभलेन्थ हो, त्यो पनि करेक्ट भयो। देन आफ्टर हामीलाई अर्को अप्सनमा भनेको छ फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सीको लागि हामीले सबभन्दा पहिला यहाँ कम्पेरिजन गर्दा टाइम पिरियड आउँछ, यो पोजिसनमा टाइम पिरियड छ 0.02 एन्ड फ्रिक्वेन्सी र टाइम पिरियडको रिलेसन हामीलाई इजिली थाहा छ एफ इक्वल टु 1/t। द्याट्स वाइ यो ठाउँमा हामीले 0.02 सब्स्टिट्युसन गरेर अब यसलाई मैले 100 ले मल्टिप्लाई एन्ड डिभाइड गरेको क्यालकुलेटर छ भने चाहिँ युज गर्दा हुन्छ, 50 हर्ज आउँछ। यसको मिनिङ के हो भने अप्सन सी एबिसी तीनवटा अप्सन करेक्ट छ, यानि इनकरेक्ट अर नट ट्रु अप्सन भनेको अप्सन डी देखिन्छ। तर यो क्वेसनले सोधेको के हो भने क्वेसन रिक्वायर्ड नट ट्रु अप्सन, मतलब यहाँ भएको नट इनकरेक्ट अप्सन चाहिँ यो क्वेसनको लागि चाहिँ करेक्ट एन्सर हो, ठिक छ। त्यसैले अप्सन डी करेक्ट अप्सन हुन्छ। ओके, नाउ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स क्वेसन नम्बर 2। Two waves are represented by y1 equal to 10 o power minus 6 sine 100t plus x by 50 plus 0.5. This is given in meter. Y2 is cosine wave, हैन। अनि हामीलाई निकाल्नु के छ भने we have to calculate here the phase difference between these waves in is approximately, correct value पनि exact value नभए पनि approximate value निकाल्नु छ। सो यसलाई सल्भ गर्नुभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने इन जेनरल वेभको इक्वेसन हुन्छ साइन फाई हुन्छ है, र यो फाई अर थीटालाई हामीले जेनरली के लेख्छौँ भन्दाखेरि ओमेगा के ओमेगा टी भनेर रिप्लेस गर्ने गरेको छ। सिम्पल हार्मोनिक मोसनहरुमा वेभहरुमा डिटेलमा पढाइन्छ। सो यसले हामीलाई जस्तो यो यहाँ जे जति कुरा आउँछ ओभरअल कुरा भनेकै फेज हो। ओके, एन्ड देन अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कस लाई हामीले साइनमा कन्भर्ट गर्नु छ भने वी हेभ टु जस्ट एड हियर, इफ कस थीटा छ भने कस थीटा प्लस पाई बाई 2 एड गर्नुपर्छ। यति कुरा हामीले फर्स्ट अफ अल बुझ्नुपर्छ। देन आफ्टर we can see here the parameters or expression which is given in this bracket is phi, and for first wave we are going to suppose this to be phi 1. Okay, and यसलाई in the second equation we have to first convert this cosine wave into sine wave by writing it as cos sorry not cos sine 100t plus x by 50 plus pi by 2, and then we have to suppose this value as phi 2. Okay, you phi 2, you phi 1. Then we have to calculate here the difference, phase difference, that means phi 2 minus phi 1. है, अब phi 2 minus phi 1 easily हामी हेर्न सक्छौं on subtracting this first expression from second. 100t will cancel out, x by 50 will cancel out, and only pi by 2 minus 0.5 will remain here. Okay, on taking LCM we get this kind of expression, pi minus 1 by 2, and this is 3.14 minus 1 by 2, and then after this will be 2.14 by 2, which means 1.07. So approximate value of phase difference for these two wave is 1.07 radian. Okay, I think this is clear. Now we are here in question number 3. The ratio of speed of sound in nitrogen gas to that in helium gas at 300 Kelvin is. Okay, so first of all we have to see what is actually given in the question, and here
nitrogen gas and helium gas are provided. As we know that nitrogen is written as N2 and helium is written as He. Sorry, this is as He. He. Okay, this is He, which means this is monoatomic gas, monoatomic, and this is diatomic. ठीक छ, यो diatomic gas हो, यो monoatomic gas हो. Diatomic को gamma 7/5 हुन्छ, and monoatomic को लागि हुन्छ 5/3 in the form of fraction. Gamma difference छ, as well as molecular mass पनि difference छ. Helium को molecular mass हुन्छ 4, its molecular mass is 4 and its molecular mass is 28. त्यसलाई हामीले के अप्लाई गर्न खोज्दैछौँ भने velocity equal to, okay, velocity equal to root under gamma RT by m यो अप्लाई गर्न खोज्दैछौँ, where R and T are constant, किनभने temperature is given here constant. त्यसलाई हामी यसलाई अलिकति मोडिफाई फर्ममा बुझ्छौँ, मतलब यति मात्र युज गर्छौँ, गामा बाइ एम मात्र युज गर्नेवाला छौँ, बिकज आरटी त्यसै पनि कन्स्ट्यान्ट भएर क्यान्सल भएर जान्छ दुईटै एक्सप्रेसनबाट. सो भी इक्वल टु सम कन्स्ट्यान्ट टाइम गामा रुट अन्डर गामा बाइ एम युटिलाइज गर्छौँ. अब फर नाइट्रोजन हामी इजिली लेख्न पाउँछौँ यहाँनिर 7/5 times 28, which means this is 7, not 7, let me cancel these two, 7 4s are, so this will be 1/20, 7 4s are, okay. And for helium 5/3 times 4, which means this is 5/12. Okay, so I'm going to draw up here. Okay. Now, as we have to find the ratio of velocity of nitrogen and to the velocity of helium, that's why we just have to put these two expression into division, and I'm going to write this expression in multiplication form. Okay, so this will be 12 by 5. Yeah, so 4 3s are 4 5s are, and 5 5s are 25, as we know that. So square root of 25 is 5, and here will be root 3. So the correct answer is option C. I think this is clear. Okay, this is question number 4. Of the following gases, the velocity of sound at 27 degrees Celsius will be maximum through. As we know that the velocity of gas, these all are given as diatomic gas. That's why we have to think, or we have to suppose that gamma is also constant. So there is variation of molecular mass alone. So as we know that velocity of sound is inversely proportional with the molecular mass, and among these four, hydrogen has the least molecular mass. That's why the velocity of sound in hydrogen will be maximum. Okay, यसको मिनिङ के हो भने भेलोसिटी अफ साउन्ड हामीलाई कम्पेयर गर्नु छ, तर सबै डायटोमिक हो. हामीले बुझ्नु के पर्छ भने भेलोसिटी गामा आरटी बाइ एम को फर्मुला अप्लाई गर्न खोज्दैछौँ. गामा डायटोमिकमा कन्स्ट्यान्ट, आर कन्स्ट्यान्ट, टी कन्स्ट्यान्ट. द्याट्स वाइ हामी के लेख्न सक्छौँ, भी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ स्क्वायर रुट अफ मोलिकुलर मास. अब यसमध्ये कम्पेयर गर्ने भने सबभन्दा लिस्ट मोलिकुलर मास हाइड्रोजनको छ, त्यसले सबैभन्दा बढी भेलोसिटी हाइड्रोजनमा हुन्छ. Okay, now this is question number 5. The wavelength of sound in air in 10 centimeter, sorry, is 10 centimeter. Its frequency is. अब frequency निकाल्नु छ, wavelength दिएको छ. के गर्ने भन्दाखेरि generally velocity equal to हुन्छ lambda times f. Okay, and then frequency equal to v by lambda.
velocity in general 332 हामी STP given छैन and lambda लाई हामीले मिटर मा कन्भर्ट गर्दाखेरि 10 upon 100 हुन्छ जुन माथि जान्छ 332 into 100 divided by somehow 10 जस्तो हुन्छ के त हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो 10 र 10 क्यान्सल हुन्छ then 3320 यो हर्ज मा भयो अब योसँग म्याचेबल त यो छैन रेज टु द पावर 9 छ यो हुँदै सक्दैन 330 त हुनै सकेन मेगा हर्ज भनेको त यसमा 10 ओ पावर 6 जस्तो आउँछ यो पनि भएन यो हुन्छ के भन्दाखेरि यस यो हुने चान्सेस छ बिकज 1 2 3 यहाँ पोइन्ट हाल्दाखेरि यो 3.3 into 10 raised power 3 हुन्छ जुन हर्ज हो र यसलाई हामी किलो हर्ज भन्न सक्छौं 3.3 किलो हर्ज ओके. So this is question number 6. How does the speed of sound in air depend on the atmospheric pressure at a given temperature, that is V is proportional to. Okay, so as we know that velocity is independent of pressure, so we can say that velocity is proportional with P raised to the power 0, that means independent of pressure. So हाम्रो option हुन्छ option D. Okay, this is question number 7. The displacement of a particle y in a medium can be expressed as this formula. The speed of wave is. Speed निकाल्न wave speed निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ lambda times f. First of all, we have to find out frequency and then wavelength and then we have to calculate the product of these two. Frequency जहिले पनि आउँछ यहाँबाट यो भनेको angular frequency को position हो. This is omega. Omega equal to 100, that's why 2 pi f is equal to 100, so f will be equal to 50 by pi hertz. And to calculate the wavelength we have to compare this is k, this is wave vector, so k can be written as k equal to 20, so 2 pi by lambda equal to 20, that's why lambda equal to pi by 10 meter. Okay, now the wave velocity is equal to in the place of wavelength we have to write we have to write here pi by 10, यहाँ हामीले pi by 10 लेख्छौं अनि frequency को position मा 50 by pi, these two cancel out, so 5 meter per second. Okay, so option D is the correct option. Now we are in question number 8. A stone is dropped into a well. If the depth of the water below top be h and the velocity of sound be v, the splash in water is heard after t second, then the expression for time period is. Okay, so यसको लागि हामीले सपोज गरौँ यो वेल भयो, यहाँ टप देखि यो वेल को डेप्थ छ h, यहाँ वाटर को लेभल छ. Okay, and then यहाँबाट स्टोन ड्रप गर्दाखेरि स्टोन ड्रप भएर रिफ्लेक्ट आएको साउन्ड चाहिँ हामी सुन्छौं, ड्रप भएर रिफ्लेक्ट आएको साउन्ड. तर टाइम पिरियड कति लाग्यो भन्दाखेरि द टोटल टाइम पिरियड क्यान बी equal to the time during which the stone strike on the surface of water, and another time is the time for which sound is heard. Okay, sound is heard by the person or anything which is given in the question. अब यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ टोटल टाइम भनेको एउटा टाइम भनेको यहाँनिर स्ट्राइक गर्ने टाइम स्टोनले र अर्को टाइम भनेको स्टोनबाट फर्मेसन भएको वेभ यहाँ सर्फेसमा आउने टाइम, जसलाई हामी t2 भन्न सक्छौं. दिस इज t2. त्यसो अब के गर्ने भन्ने क्वेशन आउँछ. त फर्स्ट अफ अल हामीले के निकाल्नु पर्छ भने t1 निकालौं. t1 भनेको टाइम during which the stone strike this surface of water. त यसको लागि एक्सप्रेसन हामीले इजिली इक्वेशन्स अफ मोसनबाट निकाल्न सक्छौं. त्यो भनेको के हो भने डिस्टेन्स इफ h is the height or distance. Okay,
सो h इक्वल टु इनिशियली यसको भेलोसिटीलाई हामी ड्रप भन्न साथ इनिशियल भेलोसिटी यसको 0 छ, द्याट्स वाइ यहाँ हामी के गर्छौँ हाफ एन्ड gt स्क्वायर युज गर्छौँ t1. सो t1 will be equal to 2h by g root under. Now moving to the second part. Second part भनेको के हो भने the sound, the time for which sound reaches here on the top. यहाँदेखि यो हाइटसम्म साउन्ड ट्राभल गर्ने टाइम, यसलाई t2 भन्छौँ. हामीलाई थाहा छ इन जेनरल भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम हो. त्यसको टाइम भनेको डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी हुन्छ. डिस्टेन्स h हो, भेलोसिटी अफ साउन्ड v हो. त्यसो टोटल ड्युरेसन भनेको t1 प्लस t2 हुन्छ, भनेको रुट अन्डर 2h बाई g प्लस h बाई v. ओके, सो यो यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ. देन ओके, अप्सन ए भनेको करेक्ट अप्सन देखिन्छ. नाउ this is our question number 9. If Vm is the velocity of sound in a moist air and Vd is the velocity of sound in dry air, then under identical condition of pressure and temperature, which is correct? So as we know that density of moist air is less than density of dry air, and also we know that velocity is inversely proportional with the density. That's why we can say that the velocity in moist air is greater than velocity in dry air. यसले अप्सन डी करेक्ट अप्सन हुन्छ. यो भन्न के खोजेको भन्दाखेरि डेन्सिटी मोइस्ट एयरको डेन्सिटी ड्राई भन्दा कम हुन्छ. त्यसैले र अर्को कुरा हाम्रो के थाहा छ भन्दाखेरि भेलोसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ स्क्वायर रुट अफ डेन्सिटी. त्यसैले हामी के कन्फर्म गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डेन्सिटी जसको कम त्यहाँनिर भेलोसिटी बढी, डेन्सिटी मोइस्ट एयरको कम त्यसैले भेलोसिटी बढी. Okay, I think this is clear. Now this is our last question for this particular video. The velocity of sound in steel is, जेनरली यो बुझ्नुपर्छ, यो लाइटको भेलोसिटी हो, त्यतिकै एलिमिनेट हुन्छ, यो कामै लागेन. यो साउन्डको स्पिड हो इन एयर, एप्रोक्सिमेटली हाई टेम्परेचर एयरमा हो, त्यसैले यो पनि काम लागेन. यो अर्डरको भेलोसिटी हुन्छ जेनरली लिक्विड सर्फेसमा हुन्छ भेलोसिटी अफ साउन्ड, त्यसैले यो पनि एलिमिनेट गर्न सकिन्छ. याद राख्नुपर्छ जेनरली है, मोस्ट अफ द मेटलमा 1000 मोर देन 2000 को स्पिड हुन्छ साउन्डको, त्यसैले गर्दाखेरि अप्सन डी करेक्ट अप्सन देखिन्छ. ओके, सो दिस मच फर दिस पर्टिकुलर भिडियो. हामी अरू क्वेसन्सहरू एमसिक्यूहरू डिफ्रेन्ट च्याप्टरको प्रिपेयर गर्दैछौँ, जसले गर्दाखेरि जति पनि इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गर्दै गरेका र अब 12 र इभन 11 देखि नै इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन नै गर्छु भन्ने सबैलाई हेल्प होस्. त्यसैले प्लिज keep tuning, stay tuned, and please subscribe us. Thank you.